any attempt to remove Nasheriga as wrongly advocated by the Kusasis, or any action that seeks to undermine the authority of the Nairi will be met with full and unified resolve of the Mapugu youth. This is Magical GH. Magical GH. And I will be your papa. Subscribe Nestle. Magical. Attempts by the Ghana Police Service to restore order and ensure freedom of movement along the Boku-Bonga-Pulimakom International Road by preventing attacks and harassment of innocent citizens have been met with violent resistance by the Kusasi youth, tragically resulting in the loss of life. The subsequent coordinated armed attacks by Kusasi youth on multiple police installations, including the burning of the residence of the divisional police commander, sections of the Boku police barracks, the Binduri police post, and the attacks on the Pusiga police station, as well as the residences of honorable members of parliament, Honorable Mahamba Ayerga and Honorable Ladi Ayamba, leading to injuries to police and immigration officers and extensive damage to public infrastructure, are acts that demand the strongest condemnation. Unfortunately, we are yet to see a single condemnation of these acts of terrorism from the Kusasi leadership and their political class, like Honorable Ayarga, Honorable Avoka, and the rest of the members of parliament in the Boku area. They are silent. None of them is bold enough to condemn these acts of terrorism. Following the above violent acts of domestic terrorism by the Kusasi youth, because they have come out to own up and say they are those committing these acts of terrorism, the Inspector General of Police visited Boku, and in what can be best described as bizarre, he apologized to the Kusasis, the same people who attacked and vandalized several police and state installations. Furthermore, the IGP refused to visit Mamprusis, who are key stakeholders in this matter. This biased conduct of the IGP and the cowardly unprofessional conduct of apologizing to criminals has emboldened the Kusasi youth to perpetrate more crime. They went, and when I say they, I mean the Kusasi youth, because they have actually accepted that they are those doing this. They went on rampage, attacking and killing innocent Maprusis in the Binduri district. Their ungodly criminal activities climaxed on the afternoon of April 13, 2025, when they ambushed and killed 2 police officers in the Binduri district. The mark of a good leader is having the best interest of the people he leads, but to throw the sacrifices of the men in uniform to the dogs just to appease what the former police sitrams describe as Kusasi banditry smacks of incompetence and professional negligence on the part of the Inspector General of Police. Indeed, we are reliably informed that almost all the policemen stationed at districts like Binduri, Pusga, have all been recalled to the Divisional Police Command in Boko, simply because of threats by Kusasi youth, emboldened by the pleas of the IGP. We have cited a police memo from the Upper East Regional Police Command issuing a ban on the movement of police personnel to Boko. This development paints a bleak outlook of the security of the area. We would like to extend our deepest condolences to the government and families of the deceased police officers. We commend His Excellency President John Dramani Mahama for his forthright description of these acts as criminal vandalism of state property. It is our considered view that the Kusasi youth were emboldened by the unfortunate apology issued by the IGP to them for their acts of violence and terrorism against the state
of Ghana. They have done that to several citizens, innocent citizens, and they now feel emboldened to attack the state. And all the IGP could do was to go and apologize to them. We urge the police and all security agencies to heed the clear directive from the president that these acts are acts of criminal vandalism of state property, and ensure that the perpetrators of these dastardly acts face the full force of the law. Unfortunately, instead of confronting these bandits and terrorists, the security has folded up in Boko. They have all folded up, and the media is silent. All the police forces have folded up and they have gone back to the Divisional Police Command. Instead of confronting armed bandits and terrorists, they have emboldened over the year, they have folded up. And then Ghanaians shouldn't be silent to this, because that is how terrorism creeps. It starts at an area where you think that it does not involve you, it does not touch you. By the time you realize, it creeps to your very homes and then your very rooms, deep inside your rooms. So Ghanaians should be very concerned. Ladies and gentlemen of the press, these events, the acts of banditry and terrorism, have regrettably led to the suspension of armed security escorts on the Boku-Bolgatanga Highway, which is a critical international trade route linking Ghana, Burkina Faso, and Togo. The ensuing disruption has stranded commuters and goods. Paralyzed economic activity, and it risks damaging Ghana's regional and diplomatic trade relations. Today, if you are in the Boko Township, you cannot travel to Bolgatanga, because these youth, these Kusasi youth, have taken control over the roads. The roads that you and I pay our taxes for the government to construct and then build. Bandits have taken control over these roads, and citizens cannot travel on that road. And the state is quiet. In addition, the actions of the Kusasis have directly been aimed at making public institutions like the Boku Presby Hospital, the Boku Presby Nurses and Midwifery College, the Ghana Commercial Bank, and the Agricultural Development Bank dysfunctional and permanently closed. That is what they want. If you own a country or if you own a town, do you wish that these critical state infrastructure be closed permanently? No. Just like the Boku Central Market, the Kusasi say all these critical state infrastructure are located within the territory of the Mampuses. Hence, there are untiring and determined efforts to render these state institutions permanently closed. Their actions are akin to the biblical story of dividing the baby into two, which ultimately leads to the death of the baby. That is what they want. We therefore urge the state to act with urgency to restore the functioning of roads and these critical state infrastructure. The state cannot sit idly and watch these errant. Any attempt to remove Nasheriga
gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies, their family then leaving the poor to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah, poor roads and hospitals. Them go they fly to Europe for health issues. Them go they use one eye and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh? Mama Africa, eh? Mama Africa, eh? Mama Africa, eh? Yaro yara, wonso yara. Yaro yara, wonso jini babio yara. Yaro yara, wonso mi yara. Yaro yara, Mama Africa de bigo yara. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Rise up my country people, rise up my country youth. We they deserve the best, no evil, or we go match for boot for boot. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be facts. Them go as the previous government did. Mr. President, when we heard your promise to bring a lasting solution to the Boku conflict, we were overwhelmed by it and thought the NDC was our savior, and that was why Kusa gave the MPP zeros and voted massively for the NDC. Mr. President, you indeed mentioned the truth that the overlord Naba Aburago Asigre Azoka II is the legitimate chief of Kusak, and everyone knows that. Now, what has changed, Mr. President? We didn't know it would take you so long to solve Bokwi issue when we voted you into power. We now realize that the politicians are using the Boku conflict for their selfish political gains. Politicians keep deceiving us with their fake promises to bring lasting peace to Boku just for us to vote them into power. It will surprise politicians to see empty ballot boxes without a single vote cast come 2028. Ma'auni daidai wanga lokaci an buga minti 25 after 8 yanzu ga muka je muka kalli Vendetta muka dawo kamar yadda kuka sani shirin ga muna kawo muku kowane ranar Wednesday ne and then Friday insha Allah daga karfe 8 zuwa karfe 10 ba da yake mun san kuna son shi shiri na fina-finai da muke kawo muku na Vendetta na yana ya wuci awa ɗayan shi ne shiga cikin lokacin ma'auni duk muna yi ne saboda ku masu kallon mu kan wannan shiri dai siyasa muke yi batutuwa masu nauyi da suka kunshi siyasa yau akwai batutuwa da dama da zamu duba. The topics are many. I'm not even sure whether we'll be able to deal with them all on the show today. Yau mun san shugaban kasa John Dramani Mahama ya je ya kaddamar da wani mataki da gwamnatin sa dai dauki na wato future wannan kasa idan ya zo wurin digitalization da sauransu wanda aka ba shi lakabi the 1 million codes program 1 million codes program inda za ɗauki matasa ɗaya miliyan ɗaya wato a
wato a training su yanda ake yin coding. Coding abu dai ɗaya ne da yanzu cikin zamanin da muke cikin ga abu ne mai muhimmanci idan ya zo wurin shi wato digitalization. Da idan mun tuna lokaci da ake campaign na election 2024 abu daya da kenan bakin kowane 'yan siyasa da muka san, wasu suka ce ba mu ya kirkiro, wasu suka ce a ba shi ya kirkiro ba, dama yana nan ne tun fil azal. Ko menene John Dramani Mahama ya ɗauki wannan mataki dangane da alkawali da ya yi lokaci da yake yawo neman al'umma a gefa mai kuri'a. Wai jiya da aka riga aka bude shi wannan platform, wai gaba ɗaya within a very short time aka samu wato matasa ɗaya 90,000 suka rijista. Shi kasan matasan kasan nan ma su kuma suna ganin sha'awan shi da digital revolution da yanzu gwamnati duk suke son su sa imma a ga an samu ci gaba ciki. John Dramani Mahama was there at the event inda ya je ya yi launching. Mun shiga cikin wannan insha Allah mu duba maganganu da ya kunno a ciki. Petition da aka je aka ba shugaban kasa John Dramani Mahama na fidda ita Chief Justice AG, that's Attorney General, wai ya yi wasi da ikirari da mutane ke yi cewa kaman a suspend wannan mataki da aka ɗauki, ake son a je a yi bincike ma a gani ko akwai wani abu da za a iya saya kai a ce ita wato Chief Justice an fidda ita aikinta da aka bata tana yi, wato na babban alƙalai ko ya Hausawa ke kiran shi na kasa. Wai ya yi wasi da wannan magana da mutane ke gaya, ya ce a su kyale John Dramani Mahama ya yi aikin shi da kundin tsarin mulkin kasa ya sa annun shi ya yi. Wai shugaban kasa yana da dama idan an zo an kunkwasa mai aka kawo mai wani petition, ya karbi petition ya kafa wato ya doki ya sa annun Council of State kamar yadda wato kundin tsarin mulkin kasa ya wato shirya, a duba ciki a gano ko anya a samu wani prima facie, wato wani abu da ke nan matsayin dalili da ya doki wannan magana a saya kai a fidda ita aikinta da aka sa annunta. Let us not forget, in ka zo ganin munga demokradiyya da muke aiki da shi da ka'idodin demokradiyyar mu na nuna cewa kamar ita Chief Justice din a matsayinta na mai jagoran alkalai, wato babban kotu na kasa Supreme Court, ita tana nan tana sai how do I put it, she's independent. She's independent. Ita da nata institution da take jagoranta, they are independent of the legislative da kuma wato executive. But then kamar yadda muka sani, shi shugaban kasa an ba shi wannan dama ne domin shi ne shugaban kasa, sabida haka wai yana da dama ya duba cikin wannan magana. Mun shiga cikin mu duba, mun san magana na kotu, wasu sun doki magana sun je da shi kotu, suka ce suna son kotu ya ɗibiya injunction kan matakai ma da ake ɗauka kamun ma a ce ma an zo an fite ta a dibiya a hana su yi injunction kenan. Shin kotu ta zamna tana duban wannan ƙara da aka kawo mata na injunction, amma yau wai waton an adjourn wannan mata indefinitely, har wa yau dai ba mu san inda magana zai kare ba. Kuma babban magana da ya taso na shi sabon mayor da John Dramani Mahama ya sa annu na wannan babban gunduma ko kuwa babban birni na Asante, aka sa annun shi da maganganu da ya je shekaran jiya na cewa kamar duk wanda zai yi taurin kunni da mai bulala. Ya taso da wasu maganganu, mun je
'yan minority ma sun ce John Dramani Mahama sabida wannan magana ma da shi mutumin ya yi bai cancaci a ce shi aka sa wannan babban aiki a hannun shi ya yi ba, domin kasan nan da ka'idodin demokradiyya muke aiki da shi, ba ajiye ka a matsayin wani babba ka zo kana cin hakkin al'umman kasa ba. Ya ce wannan magana da ya yin ma magana ne na nuna cewa kamar bai girmama mutane da aka ajiye shi ya jagorance su. Suka yi kira ga shugaban kasa kamar a karbi aikin shi annun shi dama ya fito ya zo ya ce wannan magana da ya yi da al'umma da dama ke cewa ya zo ya gyara maganan, ya ce a'a shi har wayo yana sai kan kafan shi dindindin. Maganan da ya yi magana ne da ya kamaci ya yi. Mun ga ya je ya yi misalai da dama, ya ba da misali da dama, ce da lokacin shi wani mayor na Kumasi lokacin mulkin Akwesi Ajiman, lokacin mulkin Rawlings, wai ya yi abin da ya fi haka nan. Wasu wai Akwesi Ajiman reincarnated. Badan da ranan ga ya fito ya zo ya ce a maganan da ya yi bai yi shi yadda ya kamaci ya yi shi ba, ko da yake har wayo yana sai kan maganan nan kamar an ja kunnin mutane, amma akwai wani anya daban da da ja kunnin mutane, anya da doka ya ba da dama, amma ba anyan da shi ya faɗaɗa na cewa kamar an shaɗi duk wanda dai taurin kunni. Kuma a cikin maganganu dai da ya kirkiro kuma ɗaya ne wanda muka san ya taba mu mutanen zango da dama, domin yau kasar Ghana idan ka zo wanda suke harkan kiwon shanaye yawanci mutanenmu ne. Wai duk wanda dai saki shanun shi yana yawo kan anyan titi na Kumashi, shi kasan ya zama nama, shanun ya zama nama da aka yanka yana aje yana neman mai ci. To duk da dai naman na aje har kan titi yana neman mai ci ba samun mai ci, shi mayor ya dauki naman ya je ba 'yan gidan yari. Shi sa magana da ke ciki kenan, zai je da naman ne ba 'yan prison, dama wai suna cin abinci ba nama ciki. Shanayen kuma suna nan manya-manya, duk shanu da za ganin shi kan titin Kumashi jurisdiction dai na shi na mayor na Kumashi, don mun san Kumashi na da girma, assemblies suna nan da yawa wurin, ko ba haka ba. Asukwari Mampon ma Kumashi ne, Asukwari Mampon da muka san Asawasi na ciki Kumashi ne, amma su kuma nasu gunduma daban ne. Amma an ka zo da Kumasi Metropolitan Assembly wanda ya kunshi da Kumashi Central har zuwa shi airport area they share boundary with Asukwari Mampon. Wai duk wanda da gan shanayen shi suna yawo wurin, a kama a nemi na mai shanu ba samun mai shanu, wai ba kamar da shi a ajiye shi ka zo ka doki abinka ba. Idan an kama shanun nan da nan da yanka ne a doki a bayan gidan yari su yi miya da shi su sha romo. Shi sa magana da ke ciki kenan. Wannan magana kuma ya fito, mun ga masu kiwon shanayen wasu sun fito sun ce ai ba haka ake yi ba, wasu sun ce ba haka ake yi ba. Shi sa mayor ya kuma zamna ya yi tunani mai zurfin tunani, ya so magana da ya yi ya zo ya sake yin shi. Shi dai mayor dai kan magana da na faɗa na farko na cewa kamar da shadi mutane, ya fito ya zo ya ce maganan nan bai yi shi yadda ya kamaci ya yi shi ba, amma har wayo yana sai kan kafan shi cewa kamar an ja kunnin mutane, amma shaɗin dai an fite ciki. Mun hau sama zuwa Boko kuma, mun shiga Boko yau. Maganan mun nan ma da yawa kan Boko da mu yi shi. Boko da tashin hankali da ayaniya da ke wurin, mun je babban sarki Otunfo ya fito ya zo ya sa bakin shi ciki. Mutanen shi dai sun ce da ya fidda bakin shi ciki, ya fito ya zo ya sa bakin shi ciki. Abin da ya sa mutanen shi suka ce fidda bakin shi ciki, abin da ya sa shi kuma ya zo ya sa bakin shi ciki, ya turo wasika na cewa kaman yana nan kakkafan shi dindindin har wayo. Shi aka kira, shi aka kwankwasa ma ya sa bakin shi sabida matsayin shi sarki babba na Asanti. Dama ya taba yi idan ya zo wurin fadace-fadacen yan dagbon da aka shawo kan shi. Mun san wato rolin da Otunfo ya play ciki. Mun shiga cikin waɗannan maganganu. Matasan Kusasi da Manfursin da wai yan tsaron ma duka masu fita Bokon su bar musu kasansu su yi fada wanda dai yi nasara ya doki garin. To ba kuma haka ake wanga jiya santi wayan ya sani ya ci cirikuro intino ba za a bar su samu su
su ci kare ba babbaka su yi abin da suka ga dama ba. Yanda dokan kasa ya gaya haka za a yi shi. Mun shiga cikin maganganu na bokun kuma dumso kuma har wayo yana damu mu wamba wani ya faɗa ba ni da kaina na faɗa. Dumso yayi yawa, kashe-kashen fitila yayi yawa, yayi yawa. Shekaran jiya mun ji ministan Volta ya fito za zo ya yi magana shi gwamnati shi ke kai fa yake ce ma ECG fa enough is enough, ko mu ma mun ce enough is enough, to ministan ma wai enough is enough. To shi ka san kaman inda abin ya kan ba wasa ba ne. Muna neman bayani wurin masu ci 'yan gwamnati, menene dalili, me yasa ake kashe-kashen ba mu gane ba, me yasa ake kashe-kashen. Don yanzu inda mun gaya ma juna gaskiya ya kai matuka da ke kawo fitina. Jiya ni ina gida da daddare an kashe light su uku, na uku mun yi kwana ciki ne har gari ya waye. Har da rana ma da na kira an ce ba kunna ba. Wajaje kuma daban-daban dewa har da yankin Volta da ministan su da kanshi ya fito ya zo ya ce yanzu kashe-kashen ya kai matuka, ya ce enough is enough, wurin ma na ciki. Shi sa a duba ya so yadda za a yi. Mun shiga cikin wannan magana kuma idan ya zo jam'iyyar New Patriotic Party, that is the NPP, yau manya-manyan mutane ɗaya 12 da aka kafa kwamiti aka sa su ciki wai su yi bincike su gano me ya kawo asaran da NPP suka yi. Sun kammala aiki, sun rubuta rahoto, sun je sun ba manyan party. Yau lokacin da za a yi haka an samu manya-manyan party sun zo sun halarci wannan babban taro da aka yi shi a Alisa Hotel. Hadda shi wato flag bearer NPP wanda ya yi babban asara a cikin zabe da aka yi na 2024, da kuma tsohon shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo, duk sun halarci wannan babban taro da aka yi a Alisa Hotel. Amma magana da ke ciki ne wai rahoton dai da abin da ke cikin rahoton ba za a bar mutane su gani ba, ba da kawo shi a bainar jama'a ba. So it is an internal thing, so they are going to keep everything internally and work, look at the reports, the recommendations, and work within the party, and then try to see whether they can solve any of the problem or any of the issues that are raised. Chicken report. We are still talking about Galamsey, the fight against Galamsey. It was a huge issue during the 2024 electioneering campaign. Munga shugaban kasa John Dramani Mahama yayi alkawali da dama kan shi Galamsey. Now, yau Defense Minister Dr. Omani Boama on his Facebook post ya zo ya rubuta wani abu da ke nuna cewa kamar wannan gwamnati approaching su in the fight against Galamsey is going to be entirely different. He was talking about this government doing everything in the silent, rather than talking too much. They are down there and they are working. In their updates al'umman Ghana, wani gari da aka je aka kafa cikin gandun daji ana yin Galamsey. Da yanzu haka da muke gayawa wai garin nan mutum daidai 10,000 suke ciki. Gariwo aka je aka kafa cikin gandun daji ana yin Galamsey, an je an gano garin. Wai secret enclave. An je an gano garin kuma an kori duk mutane da suke ciki. Whether in ji wani way, whether settings ne ko menene ba mu sani ba. Mun shiga cikin wannan issue kuma ya so mu gano. And then even before so mabatun shi boko na taba kadan tukunan shigo studio ya so mu fara tattaunawa. Inda kake kana kallon wannan shiri duka za ka iya ka kalli kuma a kan Facebook domin
yana kai sai tukunan kan YouTube. In kana son ka join the conversation by way of a message, ka send muna messaging ka za ka yi aka ne akan 0553-683-010 kan Facebook kuma kai ka turo mana naka sako domin wannan shiri muna yin shi ne tare da ku duk masu kallon mu baki daya. I'll go for a quick breather. It is not a break. Like I'll take my montage and I'll come back. Then we will delve into the Buku issue, and then my guest I will introduce my guest. Then we start our discussion. Stay tuned. government did. Mr. President, promised to bring a lasting solution to the Boku conflict. We were overwhelmed by it and thought the NDC was our savior, and that was why Kusa gave the MPP zeros and voted massively for the NDC. Mr. President, you indeed mentioned the truth that the overlord Naba Aburago Asigre Azoka II is the legitimate chief of Kusak, and everyone knows that. Now, what has changed, Mr. President? We didn't know it would take you so long to solve Boku issue when we voted you into power. We now realize that the politicians are using the Boku conflict for their selfish political gains. Politicians keep deceiving us with their fake promises to bring lasting peace to Boku just for us to vote them into power. It will surprise politicians to see empty ballot boxes without a single vote cast come 2028. We are now tired with the fake promises of politicians. Your Excellency, the President, did you know that since your assumption of office as President, more than 18 people have been killed in this Boku conflict, including women and children? Is that what you want, Mr. President? Everyone in Kusa thought when you became president, the first thing you would do is to arrest the fugitive Seidu Abagri and also ensure the document be filed to end this conflict forever. But to our surprise, the NDC government is also massaging the Boku conflict just as the MPP government did. Mr. President, your promise to Kusa must be fulfilled immediately without delay to prevent further escalation of tension in the Boku area.
So earlier, even before the show started, we heard from the Mamprisi youth who earlier this week held a press conference here in Accra, and Charlie maganganun da shi suke yi cikin press conference na shi ba wasa bane. And it's very clear now that fadan bokun yan south nga wanda su suka gudu wurin suka gudu fadan nan suka zamna nan suke fura wuta wurin. It is very clear now. Yeah. Wanda suke south nan suke aiki sun zo nan Ankara kuma shi suna aiki suna samun kudi suke sponsor fadan nan wurin shi sa fadan nan ba ya bari. Domin yanzu garin Boko nan da kanshi ba kudi wurin. Ba kudi. Don su yi fada te an lalata wurin ba komi wurin. You see, kawo kan social media, if you are from the north, in kawo kan social media, yanda aka lamp mu duka aka gama mu, ana cin mutuncin mu wurin saboda fadan da ake Bokun ga ba wasa bane. Ni mostly na batun Bokun na son fi da siyasar nan ciki. Even though our politicians are not sensible enough not to add politics to the matter, not to make the matter political. Because at the end of the day, when you make the matter political, it affects your political parties. Depending on whether you are in power or you are in opposition. But politicians would never learn this. One now opposition, yeah, made a she politics. Yes, more advantage. In your power now, work and the sim. Be komi. Now, if you hear the youth and what the youth are saying, Yazusu da kan sungani, come on, and I'm surprised how it took them this long to understand that anytime politician usually promises one up regarding the conflict in Boko, become a chida su saulari wannan politician ba. Guarantee any politician can do anything about what is going on in Boko. At the end of the day, no, she dey aja kiro tun for command aka kirash. Na da gbon aka no aka yi politicians na aka raba mutane wai na cin won na cin won. At the end of the day, she dey tun for esa bakin chiki. So the question we keep asking is that kuda kuke nan south. I mean the latest report that is coming from the Minerals Commission, sorry, Forestry Commission. Could you, where illegal mining proceeds allegedly funding Boko conflict? Illegal mining na naki ana yin shi in the Akan enclaves. Kariani ki. Akan enclaves. North nama inda ake maybe the Gonja lands that's quite close to the Akan areas. Wouldn't ake illegal mining. And some places in the Upper East region too. We couldn't the Akisuke masu and of course Kaje Galamsey sides ka gansu mutani north suna wurin pa. Couldn't the Aki samu wurin. Shi ake zuwa da shi ana basu ana sing bindigogi da albaru ana aika musu suna fada da shi wurin. John Dramani Mahama in his own wisdom felt that since Otumfuo has been able to do it with the Dagon, is it Dagbon or Dagbon? Dagbon conflict. Maybe yando kiwa ansa nushi ya find a way because magana nsarakaini but sarautani. But you have some of these youth, some of them who are living in Accra, Kumasi. They are living peacefully in Accra and Kumasi. They are saying that about to sui fada. I feel the security personnel no do covering about to sui fada. About to 3 days. Sui fada.
wanda dai yi nasara ya doki garin wa akwai hankali ba hankali ba hankali. Now if you can play me that video, the one they are saying they should leave them to fight, they say I want you to play that video so that people, I mean, I'm out for no, there's a video. Allow us to fight. Yeah, I want you to play that video. Yeah, exactly. Play that video so that I'm out for now on Kasi be a Mallam Fary no but down for one work Canada. But mami, pacho. No man, you get 3 days. 3 days. Ma o yeni biyan na shirka en 2 free boku. Abukla en 2 free boku. For only 1 week ko wa beti ma tina kromo no mono. Wona kuro ni ya odie. Finish. Ena boku ko balibano. Yeah, about 3 days. One young man pruziki na. Akranga mesheki. Akranga akwe peace. Ya shiri ya sa fugu mekyo ya sa space. We abasha anya, we abaso anya, we abaso 3 days. I don't know whether 3 days na ambasu. Ya do keep playing from now. Ya je boku nanda ba airport. Ko kuwa de doki moto ne ya ride ya je ko lori de doki ya je ya bi ya je wurin ya je ya yi fada na I don't know wa ba su 3 days su yi fada su ta kashe juna kaga abin da ke cin min rai kan fadan da suke yin gani. And the reason why it concerns me is that I'm a Muslim and most of them are Muslims. Yes. Yaushe da ku bar fadan nan yaushe da ku bari. Ai kuka zamna ma utunfo zo ya sa baki cikin fadan ga kuka bari wallahi kun rena kanku gaske kenan. Utunfo manji inji al'umman shi wai kai je wurin wai domin ku ba yadda da ku ba kun zama masu son fada ko in utunfo ma ya je wurin ya kare da ku zage shi ne depending on inda da ci maganan ya je. Wanda bai mai ba dai zagi otunfo ne ya su kawo a santima zo su sa ciki. Yaushe muka kai nan? Yaushe ya kai muka kai nan wanga lokaci? Fada guda tun muna yara har muna mun furfura ba ku bari. Ba ku bari. Amma ku kuna son peace, she ku bar boko nan ku zo ku zamna Ankara. Kuna yin aiki nan ko bai kare bo she kuna san bindiga kuna dokan kudi kuna zuwa kuna sponsor fadan da ake yi ana ta fada to kai da kabbar boko ka zo ka zamna Accra bai maka kyau. Accra nan da ana fada Ankarawa su kuma suna fada kamar yanda wa ga mu kamar Ankarawa tsakanin su ba misunderstanding. Muna da gamance garin ga ba wani su da kasan su akwai kudi nan kudi kasan Ankara guda yau da ka sai 1 plot Accra ga shede millions of dollars. Kai muke zamne o mu muna zamne kan wannan kasa su da kansu ba su amince sarautan su da suke yi akwai ya sunan shi ciki misunderstanding ciki amma ba su yin fadan da kuke yin nan. Duba gaskiya ni na ga ma mutanen mu zango ba gaskiya nan mu ba mu ga ma juna gaskiya ba bai yi. Ya kamace mu duba idon juna muna ga ma juna gaskiya domin da zage mu ba zagin ba buga tribe me shi a zage shi ana cewa nordiness ana gama mu duka baki daya ne a zage mu gaskiyar da ke ciki kenan. Otunfo nan da garin shi nan ba peace da John Mahama bai cewa Otunfo ya je wurin. That's the reason why I'm saying that ya zama abin kunya a ce kun yi fada haddi yaro na yaro yanzu ya zama kaka kuna nan kuna fada ba ku bari. She kun ga tashin alkiyoma tun ku bari ko? A mu dai fadan kun nan ba shi cikin Qur'ani. Ba shi cikin Bible. Ba na Palestine da Isra'ila bane. Balle ku ce yana cikin Qur'ani yana cikin Bible. Shi yasa a bar ku tayi. Wan tsiya ne. Ya kamace a gaya muku gaskiya. Yaya da kani. Fadan dangi baya bari. Har yau ya kai yan tsaro da aka kawo wurin kuma su zo su taimaka kuna kashin su
ana kashin 'yan tsaro saboda me an kulle bank an kulle asibiti ba ku ciwo ba ku aiki naku ne ku ta fada ku garin ku guda kuna ta fada ba ku yama ku zamna ku gane kaman ku kun saura baya na ce ku I mean both the Kusasis and Mamprusi. What is this? Me kenan ana da ta fada ana ta fada ku fadan da ake yin ba amfani ciki tun da kuka fara fadan ga har yau ku gada min wani abu kuka yi kwaci da fadan da kuke yi. All of you ku biyun duka wani abu kuke so ko ba haka ba, wannan son wani abu wannan son wani abu, azam na kan tebur a yi fira a understand juna. It's as simple as ABCD. Duniyan ga me ke ciki don Allah, a ce kuma yawancin ku musulmai ne wo. Me ke cikin duniyan ga haka Qur'ani ya gaya muna. Malumma a tashi a yi wazi kan wanga abu. Maybe an bi da shi wurin sun bari. In an yi wazi naked wazi, ba wazi ana rurrufe kai ba, a gwada musu abin da suke yin nan ma, in dai mutum ka mutu kan wanka shiga wuta. Ai ko addinin musulunci yanzu an bar yaki kai, an wuce wannan zamani, karya nike yi, an bar yaki yanzu ana zamanin jojo ne, azam na a yi magana, azam na a yi magana, a understand juna, a gane kamar na ɗaya in an ajiye komi gefe, na ɗaya ku yawancin ku musulmai ne, me addinin ku ya gaya muku. Na biyu, akwai yaran ku da kuke ayyafa yau da ya kamaci su tashi su ma gobe an buga buko su yi buri da shi. Kama cikin abin da ake cikin ga, za yi ne har abadan abada, kamar tun da muke yara ake fadan ga har yau mun girma ana yi mun yi furfura. Ana yi ba bari. Ana yi ba bari. Yau kun zama abin dariya, da ka ce Manfurshi shana muku dariya, da ka ce Kusasi shana muku dariya, ku bai ba ku kunya. Shi a samu samaru na duba yana sai yana magana jijiyan wuyan shi duka ya tashi, ba komi ba komi ciki. Me ke ciki? In ba takadaranci ba me ke ciki? Kai ya fada. Lokacin da ake fada ana karban kasashe, ana karban dukiya duniya, shayin na kuke. Don Allah don annabi, lokaci ya kai ku gane kaman ba wani kuke yi ma ba, kuna yi ma kanku ne. Inda yau ba ku zama ku ga yanda wasu suka ci gaba suka bar ku baya. Yau yandi tun da aka bar fadan nan, kaje yandi kaga garin ya sake. Kana ga ci gaba ya zo wurin. Farko ba asphalt ko daya cikin kasan garin yandi, yau kaje yandi akwai asphalt, ana gina musu astroturf, karya nike yi, developmental projects na zuwa wurin. Yau boko da ya fi yandi, yau yandi ya fi boko. Ai da kana neman markets manya-manya da ke Ghana, ana kasuwanci wurin, mutane ke fita. Boko was actually a transit point between Ghana and the rest of West Africa. Shan ce ba don fadan kunga ba da ko kije tiye bai zuwa. Da yau matsayin Boko ya zama kaman a city like Kumasi, where Kumasi is also a transit point, because ko ina da ka bi cikin Kumasi. Haka din inda ka Mali ka bi Boko, inda ka Niger ka bi Boko, inda ko ina da ka West African ga inda saman nan da ka bi Boko. To ya akuka lalata kasan ku wai don saboda gaddaman kasa da ba ku ka kawo duniya ba. Kakanninku da suka yi fadan sun mutu sun wuce sun bar shi. Yanzu je sun gamu da Allahnsu. In ya kashe wani kan wannan abu, Allah ya mai hisabi. Ku kuma kuna yi, dai ba ku zama ku yi magana ku understand juna, kun yi ku mutu ku bar yaran ku su kuma suna yi, ya zama generational curse.
That is what I think this thing is becoming. Because even if kai kado ki abin kaman political ni, she based on that, kuman pursa won ko vote 000 ko ba John Mahama. Kusa sa won ko vote 0000 ko ba Bawumia. She yanzu John Mahama ya zo power. She yan kusasin kuma still kuna fada ku da wa. Bai muku alkawali kaman in yazo ya yi aiki ya shawo kan masalan ba. Kuma dai an ya shawo kan matsalar sai dai a yi yan tsaro ya da ku ta bugun yan tsaro kuna kashin su har a ce IGP ya je wurin sheku halbi lorin IGP da bindiga yana da nashi matsala IGP, but that's not what I'm talking about. I'm talking about the dangers. Na cin na yi magana ga na saurar kai sannun ku da zuwa yau Abdul Samad Bandau for the NDC and Awal Muhammad for the MPP. Ishin Bokunga, I don't know, yanzu ban san da ma da yi maganan kuma ba, because ni ina ga kaman ya kamaci su da kansu su zamna su yi tunani mai zurfi, kowa na da nashi magana. Amma dai da saura ana fada hakan gani maganan ya saura abinda ma ya kamaci a zamna a gaya ba zama a gaya a ta kashin mutane yanzu an mai da boko kaman wani cemetery ba wanda ke yi ya zuwa wurin. Once again sannunku da zuwa. Maganan da ke kan teburinmu yau kenan boko there are other matters wannan mun yi batun su later. Kazu late na fara da Honorable Awal now National Executive, Regional Executive, Constituency Executive, Electoral Area Coordinators, Party Sympathizers, the police station executive. All right, kamar muna da matsala with your microphone. Ya duba mic and check my microphone na. But then before I carry, kai da kake kallo na gida kai ka turo mana sakon ka 0553683010. Batun boko muke kai da kake gida. What do you think? We know Otumfuo now. Even before Awal Yafara, there is a statement from the Menshia Palace. If you could kindly display that on TV so that Mudokiwa Nama Musoma Firam. Otumfuo said to the second shekaran jiya mun ji John Dramani Mahama ya sanar da mu the involvement in Otumfuo and how you want Otumfuo to be the one to mediate wannan fada da ake yi. Menshia Palace sun sanar da cewa kaman shi Otumfuo Osei Tutu ji asanti wai waye krado kuma sun ba da date ko I think 28th of April zai tarbi baki from both function daga Menshia Palace inda da su zauna a fara tattaunawa. I think that is the way to go. That's what we are looking for. But the point is, an zam na ana magana ka ban magana yayi karfi. Honorable. To. Ina jin cikin maganganun ka dai kan batun ya sunan shi Baku conflicting ga. Ni abinda ni nake son tambaya ni. Kai wani magana. Muna da 6 regions. Northern region. Akwai manya-manyan sarakuna wurin nan. Ya har aka sallake wayan ga mutane. Har aka zo aka kai wai shi Otumfuo zai zo yayi abin ganga sulhu tsakanin su. Ba mun ce ba laifi bane amma wani abu ne da yake ya kamata a ce tsakanin mu mun yi wanga sulhu shekaru nawa kenan ni akalla in ban yi kariya ba ni fadan bakon gade shan ce almost
ni da na yi wayo na sani ina jin close to 35 years ke ga ni da na sani kenan ban san wani bi ni before ba wanda kai ka sani wanda na sani kenan shi yasa na baye misalin wanda ni na sani kenan tun unkurma suke fada to she yau azamna manya-manyan sarakunan da ke cikin ya sunan shi 6 northern region gaduka ba iya an zamna an samu wani intervention yadda za a solve wanga problem ba to the extent da shaida shugaban kasa ka duba lokacin mu shaida excellency na dan kwakufa ya bar intervention kan side ya sunan shi dagbonna shine yanzu haka kuma excellency na dan kwakufa shaida aka kira utunfuwa to yau wannan gwada mani da kai duka fa kaga wayannan mutanen nan wasu mutane ne da yake ba za mu mu hada kanmu da su ba wanda ya ci gaba ya ci gaba na baya shaidai labari don yana daga cikin misalin abin da ke faruwa yau inda ya kai yau shi zai zo ya yi sulhu cikin 6 northern region sannan a yi zaman lafiya dan yana gwada kamar mutumin nan ba karamin mutum bane yana gwada da ashanti nan da kansu nan ba kananan mutane bane su abinda ke ankalin su ne yanda za a yi a make money yanda za a yi rayuwa ya ci gaba amma dun da muka tashi Mallam Fary ni kuma shaka haife ni shekara nawa ni ban taba jana wani ana fada cikin kuma su she dai mu ce an yi wani lokacin da aka yi wani fadan su ya santuwa wannan nan kuma she ana fada a an shi gari a ajiye ni ba tsakanin su da tsakanin su suke wannan fada ba ya mu abin ya zo mu tsakanin mu ne a kare a ji a yi kiran sallah shiga masallaci a ji a yi sallah da ake azumin ga ana fada cikin bako da mutane na azumi saboda Allah mu zamna mu gaya maka mu mu zamna mu gaya maka mu gaskiya yau ga wani an gwada shi yana cikin abin ga Greater Accra kai kana cewa kaman a bar mutane 3 days in kai namiji ne ka shiga lore ka je bako man ka ce gashi ka zo ka bar Accra ka zo bako don yadda kuke ganin lamarin nan ke tafiyan nan in ba kun zo kun fight ba shi yasa ka bar Accra ka zo bako da kai da yan wayenka da kowane ne shi a bar ku yi fadan cikin kwana 3 ya so wanda an kara wannan da ya zo ya zama wanda ya win inda suna fada kamar yadda suke fadan da nan yayi mai attractive ya zo ya zama da bai mishi attractive ya zo ya zama maganan nan ke shi yasa kai ya zama nan ga ya fadi wannan magana yana son ya je ya karu kan mutane a je a yi yanzu haka na san mutanen da yanzu haka iyalan families matan su da yaran su suna cikin akranga da shi yana bako don yana ganin wani bi in shi kade ne in wani abu ma ya same shi da sauki ko kuma shin nan ya san ways and means da zai bi ya fita ya shiga har ya rayu amma in zai bar family shi cikin bako ya zama mishi fitina shi zo da family shi zo ya ajiye Accra yanzu ka duba mutum ya bar family ya doko family shi daga bako ya zo ya ajiye su Accra zai zo ya ranta daki ne ba gida gare shi go zai sa su school ana biya kaga yanzu rayuwar wahalan nan ya mishi me double me kawo wannan mu kanmu da kanmu kenan muka create wanga abu cikin bako maganganun da shi kake game da barko dan zaka ji wani ya ce ma zai je sankansi na zai biya je bako na zai biya je sankansi business sankansi da bako ba kamar nan da Madina ne da atomic gaba amma yanzu na wannan abin nan mutane da yawa an fita cikin kuma sai an je an make daga bako mutane da yawa an fita cikin Greater Accra an je an make cikin bako ana business in particular kazo zangwanan cikin kumasin nan da kanshi a lot of them are people from Boko haka ne a lot of them are people from Boko na san mutane da yawa da zaman su da Boko suke yi suna aiki saboda fadace yaban suka move da dukiyansu da komai duka suka zamna kumasi so yanzu waye lose that's the question maganan kenan she yanzu bayan wanga abu da ke faruwa ga duka muna zamne yau da kullum kuma wanga abu na sake yana faruwa ni abin da ni nake so ne da before ya sunan shi Otunfuo or say to be second on the 28 yazo ya sha intervention ga yanda za ya yi sulhun ga da sarakunan mu na gargajiya 6 northern region nan su hada kansu mu ba mu ce kan Otunfuo ya shigo bo ko don koya suka yi shi Otunfuo nan yana gaban su kowane abu za yi anya ko su za su zamna su yi sulhun su kare su zo su ce su yi sulhu Otunfuo ya zo shi ma ya zo ya yi pronouncement shi ya yi kyau amma kaman kai wani magana cewa kaman abin kunya ne babba ne don yau haka zamna abin da za a ce ne Shantafuwa no ya taba ni da kai ba abin da ana gayawa Shantafuwa nan ya taba ni da kai ana gayawa ne abin da yawan Tafuwan nan ke yi ka gani shi sa ya kai lokaci mu ma mu duba mu sake rayuwa ana ci gaba ne yanda arnan ga suke yi suke duban kaman ya za su yi
wani kaza ya zama wani abu, ya za mu yi kaza ya zama kaza, ya za mu yi kaza ya zama, to mu ya mu namu ne ya za mu yi mu san yadda za a kashe wani, ya za mu yi mu ga kamar rayuwar wani ya koma baya. bar mu 3 days mu yi fada na bari no. The all executive members, the branch executives now, but Bakungare is a very sensitive matter. Kuma Ankaji Bakula Kanshi as a town, there are about. I was there in 2013. So and Chemi come hometown Kenya. So each time when the Danzana Wanganga, that's where my. Would you mind sharing which of the two sides you belong? So I don't belong to either side. Okay. I'm a Bisa. Okay, yeah. Busangana they were. Busangana they were. So they were Busangawa. So Nkaje part of Boku akwai wani kauyen da ake kiran shi Kulungungu. So that's Kulungungu township and that is predominantly Bisa. And the chief of that town is a Bisa. So there is a festival in the Mumbusangawa Muke celebrate which is called Zakula. So Zakula basically means togetherness or unity. So one festival, I think 2013. So let me get up and go. But by the time there was a ban on riding of motorbikes. That males yes, at that time. So at that time that was relative calm, but men were not allowed to ride motorbikes at that time. I don't know whether that ban has been lifted or something, but at that time the wouldn't. So Matakari Aki allowed because people ride on the bike and then actually in a kid bindiga. It's a kind of ya helbi wani. She's actually akawana. It's a ba allow motorbike. And they can gamma a means of transportation at that time was this Abubuya. So, but you could see that the town itself is supposed to be yafi is a vibrant. Garine da kasuwanci ke tafiya sosai. No. She said ni magana na for the because the matter is so sensitive. Mutane mun da ke wurin su yi ankuri su ba kwanciyar hankali ko peace chance. So da asan yadda da ya gyara lamarin ga because ma ka duba akwai manan ga Sheikh Usman Bari wani bukun da ya zana I think about the Zongus and they ba the description Boku how Boku became what it is today. Kagan kaman the town was very vibrant. No conflict na ya zo fadace ga ya bata gari. Isa kamar yadda kuka fadi da yawa sun gudu sun barorin su zo suna cikin Accra suna Kumasi suna wurare da wanda da su yi su da yi ababai. So abin nan ne a yi me a samu ankuri ko menene ya da cewa in aka zauna aka tattauna sasan yadda da ya gyara domin sani like sometimes yes Musan the politics of it you can't take it out. It is there, you understand. There will always be yaki chongecho wadangani su ce wadangani amma kun da kuke garin don kanshi ku yafi kusan kaman abin ganga bai kawo muna ci gaba ka gani. So kaman yanda press conference da yazo yayi I mean he doesn't expect the president to solve the problem of Boko conflict within 4 months. Ka understand tunda dai ana take steps and kuma inde su other side na feel kaman oh okay wadanga gana yi muna because MPP na power. Shisa tunda dai NDC ya zo power. Shisa ya fi mu ma no ai ba gyara magana aka nan. Ana so gyara wani. Ba zuwa ce okay tunda dai mu mun zo shisa kuma ku karbi ku je ku yi ma wayancan barna. Ana zauna ne a gyara saboda garin ya ci gaba. Shisa ni magana dan fadi ne manyan mun da ke wurin ai ankuri. Kamar yanda dan wani ya fadi. Yana da ban kunya. Kuma a ce wai yanda wurin yake and kasan sometimes you see derogatory like I'm a magana da
bai da dadi na taba tunawa wani da ya mini wani batun banza amma to na duba shi bangan laifin shi ce mini kamar wurin mun nan wannan bisan mun nan akwai wani sarki wurin nan ne you understand I took offense yanda ya mini wannan magana raina ya bata sosai amma shi na duba kuma na ce to mutane mu ya fi mu duba mu gyara don gyarawa shi ya fi baku inda ya zama wurin kwanciyar hankali ya kawo ma jama'an da ke cikin wurin arziki sosai. Ni abin da ma na sani kaje north mu muna yi akwai this wasa da ke tsakanin kabilai for instance ka doki da gombawa da musawa da dagatawa musawa ne su sun zama uban kowa na jan su wani farfar da badagati har wasan karinga wani ya ci ma wan bazugu wani ya ci ma wan bazugu baka taba jin ana wani fada har an kashe mutum wai saboda ba wani rashin I just don't get it. Because in ka duba da kanshi mu yan waganga mu ne ma zamantakewar mu ke da karfi. Yes. Because in ka je sosai in ka duba irin this yake cewa gidin compound houses. In ka duba asalin wurin ma muna da wannan waganga. Don in ka je wurin gidan mu aka gwada ma shaci ma okay ga inda aka haife babanka. That's the extended family. Extended family now live together. You understand? So we live communally. So and I'm sure by now waɗanda ke cikin wannan conflict ban fursawa nan da kusasawa they have intermarried. Abin da mani na ji ne wai kamar dai mutane guda ne kamar dai yadda asanti da acim su. To tsakanin asanti da acim da muka sani su ma tsakanin su ne akwai ayaniya mai karfi like amma baka jin suna irin fada haka. History duba kowu da asanti they share border. Na za su ga masu yi fada. They share border. Magana ma nike duba kowu da asanti suna share border. Kowun fada yabon suka gudu suka fita inda suka zamna inda suke ya present location yau a cimin ma haka amma baka jin irin fada haka tsakanin su wai ana fada saboda domin beyond all of this suna duban juna kaman dan uwayen juna ne ka gane magana na to ya muna mun nan ba mu ganin juna duba na da bonga da ya faru wani lokaci ban so ina komawa wurin saboda yanzu wurin ya kwanta ka gani mutane ciki gudawo shi a doki fadan ana yi kaman dai mutum ya samu makiyin shi wani enemy shi kuma ka duba duka kuma musulmi to al-muslim akhul muslimun da ake gayawa kullum yana baki mu muna gaya wannan do we really understand it shi ke ban annan suna muna dariya domin muka ce suna addinin mu Islam peace but they don't see the peace amongst us. We only say it with our mouth. Look at what is happening in the north. The kind of ngabuye tashi yanzu ga sha kona wani ba kashe mutum ka zo down to our zongos we do the same thing. Kariya nike wani ya ce min kariya nike yi. Even if in politics, even in politics, when there is a political misunderstanding, people don't agree with a leader or something in politics. The way other areas react is different from the way we react. What is wrong with us? That is my point. Make it down. Shirin fari wannan abin nan ne mu samu yadanci da understanding kaman fadace ba abin da zai kawo muna wani amfani ba an yi ta bai kawo amfani ba isa inda ya fi an abin da ke da kaman yadda don wani fadi wai shi da ma ya sani ba for 35 years ke daidai ya kira and it has been existing kaman yadda ka fadi since Nkrumah. So it means now akwai wadanda conflict ya girme su haka ne isa menene aka fadi mai da shi mai yazo ya continue so mu matasan da ke cikin nan yafi mu realize kaman wanga abin gaba abin da zai kawo mana ci gaba bane shi yasa bar mu bari because
in the Canada you are a 30-year-old or 25-year-old, she cannot chicken wanga conflict. It means at the time of the conflict in Fara keep back sani ma ba be hit fear. One story na baba lito babi na mata the story. Wani wasu wangani dabu bi aka sa su cikin wanganga shi akwai akwadu. Wanga yake cewa adu ne. Akwai biri. Birori. She ko bira yake gawa. In ka cire, she tuma ya cire. Su uku ke ciki. Yasa she suna cirewa, she suka zo, she inda aka tuma duka sha zuba ma ruwan zafi. She guda ya tuma. Shi sa guda ne tuma duka sha buga shi a ciki ba za a zuba ma ruwan zafi ba. Aka zo aka fara sha cire guda wanda ke cikin old one nan sha ka cire, sha ka kawo sabo. Shi man ne cike biyu suka buga shi. Shi su biyu da ke wurin nan da shi dai hau. Shi suka buga shi. Shaka cire guda aka kawo shi har su biyu na ke old one zaka aka kawo sa sabobi yanzu sabobi ne amma each time guda ne hau duka sha buga su ba su sa abin da ya sa sabo don ya san kaman mun gani ira ya san yanzu har wannan haramun ne amma bai sa abin da ya sa aka ce ka hau ba me yasa aka ce a hau ba ka gani to iri shi ne wa akwai wani yana yin abin bai san abin da ke ciki ba amma dai shi sa ya fi mu understand kaman akwai wani abu kana yin daga baya ka zo fadi ma abin gama shi abin da nake yi ba daidai bane shi sa ya fi mu samu ankuri wani ya turo mana sakunan we good evening Mallam Fary, my name is Leila from Dansuman. I like the way you gave heat on Boko fight. Nice one Mallam Fary. Moving kai kuma kai ka send me message in cap 0553 683 010 0553 683 010 idan lokaci ya kai mun bude phone line ya so ku kuma ku kira ya so ku kuma ku tofa albarkacin bakin ku akan batutuwa da muke kunya kuma ku kalli wannan shiri kan Facebook muna kai Facebook da kuma YouTube idan kuna so ku turo mana sakonnin ku wurin kuma kunya ku yi haka. I don't know, this week one of the issues that last week it was all about the plane naga yanzu wannan magana ya sauka ya je kasa kadan this week kuma firan kalamse muka gam ya tashi kowa na yi still on this Boko issue kaman illegal mining da muka ga ya bazu ko ina ana yi kuɗin da suke samu ciki shi ake doka ana sponsor shi fada da ake yi Boko. It is allegedly. What does this tell us when it comes to the fight against illegal mining? Yanzu fadan Boko kuma ya shigo cikin the fight against illegal mining. Yau mun ji cewa kaman shi babban forest mu da ake kore su shi zai etiwa forest ko da ake kore ana kore an kore duka shi su koma wai sun koma shi company da aka bashi consignment wurin yake aiki shi ya doki ya dibiya ma kanshi kaman sabida kar shi ma ya zo ya ba mutanen Ghana haushi shi yasa shi da kanshi ke sponsor ya doki soji su je suna yawo ana kama waɗanda suka shiga cikin gandun dajin ba bisa ka'ida ba. Yau an je an kama wasu ciki. Now somewhere in the western region kuma mun ji story da shi dan jarida da ya doki wanga abu yake hidiman shi shi dan jarida na Joy ya kawo wani sabon ya sunan shi labari kuma na an je an kafa gari ne gari su kutun aka kafa ana yin illegal mining cikin forest wai mutum daidai 10,000 over 10,000 inhabitants suke cikin wannan gari. Is this illegal mining thing, hasn't it become a national security issue? If you can have 10,000 people hidden somewhere in a forest, suna illegal mining, that's serious.
And this matter has been confirmed by the defense minister himself, Dr. Omani Buama. Yo, come Facebook page. Where in Jiwo Asantiwe, where are we towards? Mallam Fary. Before Nzo kan wurin nan. Ina jin kan batun shanin bako da ake batun kaman gayan acim, asanti ga bunu da sauransu ga fantawa. In ka duba su challenges masu suke yi tsakanin su. Wani na son a ce yafi wani ne amma ba rikici ba. Musa rautan yawa. Musa rautan mu yafi nawa, Musa rautan mu yafi nawa, Musa rautan mu yafi nawa. Amma kaga at the end of the day nan she kaga Ashanti abin ganga Ashanti kingdom nan, Ashanti region nan. She ya dominates other kingdoms nan duka. Ina jin ka duba kaga kamar bongunta bakin kabo. The reason why you see that people don't understand. Hadin kai otumfo na da over 70 paramouncies under him. And all of these people call themselves Ashantis. Suna da kasansu. Suna kai sarakai ne. In their own right. Suka ce su suna swear oath of allegiance to Otumfo. They want to be part of the Ashanti nation. So you see, koya da kai baka kai girma wannan girman shi. Why is the United Kingdom huge? Go and check the mainland, the UK mainland. It's just a small country of less than 60 million population. But then the king there controls the entire Canada. He is the king of Australia. He is the king of New Zealand and some other small areas. That is why they call him a king. That is why he is the #1 king in the world. So you cannot say that kai kana da wani wurin ka dan kana zamni kai inda ma kake ma kuna fada kai wani wai bai yadda kai ne sarki ba she ka gama kanka da Otumfo me yi ya kana ne duwa mampon girman mamponga mampon na cikin gundumomi manya da ke Ghana ka doki kasan mampon ma in ka kirga ya fi kasan kuma su girma amma sarkin mampon yana karkashin Otumfo shine second in command to the Ashanti king. Shi yasa sunan shi daban ne mafarin ka gan ana yi ba fadan nan hadin kai ne mafarin ka gan ko ya ka tashi baka yi ka hadin kai ba mu koyon wannan abin nan to yau aka samu opportunity aka ce Mallam Fary kai aka fidda kai ka duba mu ko ka zama leader mu shi muna ganin kamar a'a kai baka cancanci ba in gobe aka cire wani bai cancanci to yanzu yaushe zamu samu wanda ya cancanci ya leader mu inda masalan nan yake ke sai kowa ya wuce kowa ya ci gaba yaushe zamu samu wanda ya cancanci ya leader inda masalan duka yake kenan yasa kaka ga muna samun kanmu haka nan ina so mu shiga kan batun to kan batun boko gaban sauran sunan shi galamsin nan na jin kaga galamsin ga ni before run up to abin ganga 2024 elections ga na ga ya mutane ba shi ba ni ban son ma ana politicize abin ganga galamsin da aka yi yau me muke gani yanzu ma shi abin yayi west inda aka ce ba shiga ma wa ana shiga kuma jiya shi wani gwamnati ya ce wai shi in yazo zai stop abin nan yau wata 3 kenan wani intervention aka ji wayanda skar jiya ga ko skaran jiya ne aka ce wai an passing su out mutane close to kaman 500 wai wata abin ga guide ko menene wani yellow and black nan Mallam Fary saboda Allah wayan ga mutane mu gaya ma kanmu gaskiya wani aiki za su yi police ya jefa soja na wurin national security ya ka kare balle wanga mutane kuma wai aikin su ne su je su zama kaman abin ganga whistleblowers shi dai kaman su ma an ce su je site na ja kashe su kenan in dai ba haka nan bane shan ce kaman wanga mutanen nan da aka ce wai an training su military training nan an dai training su ne kawai ta biyan su wata amma inda aka ce za a ja kai su yakin nan ba kai su inda aka ce za kai su je su yi wannan aikin nan ba kai su amma ana son a yi wani abu ne da za a ce kaman mutanen Ghana ai da muka zo mun recruit mutane ma a je aikin abin ganga a je ya so a kiyaye wurin aikin galamsin nan amma at the end of the day wayannan mutanen nan Mallam Fary tun jiya zuwa yau na ka ji an ce an je da wani tun jiya zuwa yau na ka ji an ce an je da wani ba muna garin ga
sarki da kanshi yazo ya ce kaman executive NDC daga constituency shi cikin region shi yana galamse me faru kuma jiya waɗanda suka ce muna kaman wai mutanen NPP suna galamse har aka abin ganga aka kira abin ga chairman untumi har yau wata uku kenan me muka ji an fadi game da batun chairman untumi aka ce abin da yake yin nan ba abin ganga mining bane yana illegal mining ne yau suna kan abin ga power wata uku kenan za a je wata fudu ka ji an yi batun chairman untumi ka ji an yi batun wani abin ganga she dai yanzu shine ba za mu ce ne ka muna yi ne muna gaya ma mutanen Ghana ya so mu zo mu samu opportunity mu zo mu yi shi west dan yau da wani na zuwa ya je ya yi abin ganga ya sunan shi galamse in ya je ya yi she je ya sai da abin ganga ya sunan shi golden na shekaru aka ce wai an kawo wani abin ganga gold bond gold bond na me aka kawo ya zo ya yi me dai wani aiki gold bond ne me dai zo yi ba wannan gold nan nawa ka ce zai ta siye wani gold wani gold da ake minus nan kin ba shi zai sai annun su ba ai wannan ba laifi bane ba laifi bane Mallam Fary shine ce ma wanda kai ka zo ka establish gold bond kai da ka ce muna ka zo kuma zaka make sure kaman an bar galamse she muka zo muna ganin west in 3 months are you not unfair to the government? No, I'm not unfair. You were in power for 8 years. But you couldn't solve galamse. We didn't look election year. Former having a president John Dramani Mahama ya call for president Nana Udanko Akufo-Addo. He declared state of emergency. She said now expect yana zama president no ana swear shi in. The next having a moment abin da zai yi a declared state of emergency wurin nan. But we are seeing the discovery of a town, a whole enclave in our forest. This is the first time we are seeing something like that. When you were in power, we didn't see anything like that. Mallam Fary kaga abin da ya faru ga kana duban kaman yau magana da bane it's about action and we are seeing one action ake take. We are seeing the action. Are we not na action one action ake take. Wani action kaga an take ya dai zo ya fito yayi magana ne ya so a ce kaman defense minister ya fito ya zo yayi wani magana haka nan wani action aka take. He gave us a video evidence. Ya ba da video evidence amma mutanen nan an kama wani cikin su until lokacin da zai ke ba da press statement nan an kama wani cikin su ba wanda aka kama ciki shi yasa abin nan mere statement ne kawai yazo ya so the forest I was talking about earlier was Tano Enya is it Enya or Enya festival forest sorry ya zo ya kai to the extent inda aka ce wai shi ba shiga ana galamse ma the NDC ya take over ana yi it tells you kaman su ma abinda su suke wish kaman su zo su take over kenan amma shi abinda suke fari jiyan nan ba gaskiya bane shi yasa ni nace kaga batun galamse ga da abin da ya kamata gwamnati ya yi ne yanzu haka kowane municipal assembly akwai ya sunan shi sarki wurin a collaborate with the abin ganga sarakunan nan kuke da kasan nan kuke doka kuna ba mutane sannan government kuma ya access a je ayi wannan abin nan wannan mayan abin ga legal miners nan kenan sannan waɗanda su suke galamseyas nan waɗanda su suke illegal mining nan su kuma ba su na suke bi suke samun kasan nan ba sarakunan nan ke ba su ba ba da same sarakunan nan ke ba su ba in sarakunan nan suka ba su nan kaga lokacin na ai bai biyo processing da ya municipal ko gwamnati ya je shiga ciki har a san inda zai yi galamsin nan ya dace yayi ko bai dace yayi ba samu wannan ba shaka samu waɗannan su suke yin wannan abin nan to the extent da yazo ya bar har yanzu kake ganin even young small scale miners nan shi suna ganin kaman aikin da su suke kashe kudi su yi su samu amfanin nan ya illegal mining nan su aikin da su suke su sun fi su ma samu amfani don su suna kashe kudi mo su zo su a ga site a examine da komi ya so waɗanda su da sun tashi na suna zuwa ne su zo suna dai shiga dai ne suna shiga su sun fi su samun amfani na kuma kanka John Dramani Mahama ya ce kaman they know those who are doing the illegal mining the galamsey they know those behind it went ahead to say that one of the reasons why they grant amnesty to when the akaka kama sa ko kulle su ne they are not the real
campaigns behind the Galamsey Ministry. So 3 months into office, but Mujian Kama Waniba. Still, we that the government team come on Kuya King Galamsey. 1 years old, but Galamsey. Mallam Fary is a national security, economic and social matter. Because in Kaduba, Bernanda, illegal mining, Kokwa Galamsey, Ki ma yaranci ruwanmu da yaranci forest daji ko Bernanda suke yin ciki ba wanda da ya gira wani ya zo ya faɗi mai kama abin ganga bi da kyau ya fi a magance amma abin da kenan ne inda aka compare the NDC and the MPP when it comes to illegal mining, at least the NDC has shown commitment and truthfulness and that ake so attack Galamsey. In the years of MPP, there was no real commitment. Abin nana dini abina tafia. Shugaban Kasa, they put presidency on the line. We all know what, and we all saw how they lost and that is seats. another in almost all the Galamsey areas. In fact, the real Gaskiya Abin they still won their seats. They still won those places. Did they win Western region? It was rather 2024 on the but those seats in the way. So you see, they lost anyway. They lost anyway. Galamsey was a big issue. Even though Gaskiya Abani, but grants magana de yafadi kama saboda fadansu against illegal mining. Yabaru lose. They lost seats in 2020. And I'm saying elections. That it is not by Gaskiya Abani. 2020. The facts on the ground do not what? 2016 seats in NPP she no 2016. In they were like 167 or so. She 2020. She was close to 136. They lost seats. They didn't lose seats. A lot of these seats were from the Galamsey. They didn't I know lose that seats for a in fact. the Galamsey areas. I know that for a Look, fact. now I am quote Ejapa Besa himself disagree with the president that they lost seats in the mining areas. They didn't lose the mining areas. Fine, they may have lost some votes, one or two votes or 1 or 2 seats, but to say overall, so they lost seats. You understand? They lost. Even code that one. If it is one, it's not really about Galamsey. There may be other issues. He puts his presidency on the line. If Yadibia presidency, she. Mungang Yaki no, but put in proper perspective. One look at Yadibia presidency on the line. As soon as he won power in 2017. But it wasn't 2017. That's the fact. Okay, Grant. That's the fact. But so, anyway, Yadibia presidency on the line in 2017. She, because Yafu is fight against Galamsey, Yabari suka lose seats, which is not even really the case. She said, you fold arms and Shiko. Yaduba Bernandaki. Her is former Minister of Environment, Dr. Frimpong. What's the name of this man? Frimpong Wati. Dr. Frimpong Wati, you make reports. In that report, you got some of the people who are indicted. The report indicted both MPP and NDC people in Galamsey. He indicted at that look, but no. Okay, so the statement by Akufo-Addo, I want to always get these things right. The statement by Akufo-Addo that he puts his presidency on the line was made on the 9th of July. No, on the 10th of July, 2017. Okay. Yeah. So he made that. So he made that. He made that statement. That in 2017. That is putting his presidency on the line. Cool. So when he placed his presidency on the line, later what did we see? You don't back at Dibia Abu Kaman, na Dibia presidency on the line. But later Nasheka backtrack. That was mere talk. There was no action. But what action they get back were none Abu, because
stability levels. At what time did Ghana Water Company so far bad reports come? If care is not taken, move far import to At what time so Ezoike one look at central region for weeks and so just because of Galamsey. At what time Mutani ke tafia? Also not tafia. She so ke one look at me she kagang ando ki phone ana record ana water yanda ruwa almost all the rivers in southern Ghana the Yabata kan Galamsey because there was no political will. Wannan kwazo bata ruwa dai ai ba lokacin Akufo-Addo kawai ya fara ba. Wanda ya ce wai Galamsey ya fara anda Akufo-Addo. Wani ya zama ya ce wai Galamsey ya fara anda Akufo-Addo. Musan kaman wannan ba gaskiya bane. Amma gaskiyan maganar ne kaman it got worse under his presidency. Wannan nan ba gadama kan wannan. So kaga akwai wasu ababa in ka yi ka zama ka duba kaga politics in garinga is very volatile. Sometimes akwai wani abin da in aka is president ka yi shekara kan kamar oh mutane na ne ba damuwa. Waɗanda da su zo su karbi power now they also sometimes struggle to solve one problem because kagan your president Mahama is the president of Ghana. He has the power to make sure that all these things are kept out. But it may happen in 3 months. Ama Uncle Duba largely this government is listening, is putting in steps to end the menace. Yes, it may not end, by ending she may be probably in 3 months and 6 months. Ama Uncle Duba there is commitment. Baba ngagonu. Nde akachewe oh yaki chua ai magana kaman to me was engaging Galamsey. She said the answer ai ngaka zo no ba zuwa we are not it's not a dictatorship. Ngaka zo amduba kaman because according to reports and the akayi ana goda kaman in the na mind na ba concession ba. Before I investigate Akari president if to oh she has some command who to me is not engaging Galamsey. He didn't even wait for the report to come out. Kagani. She said one day I raise suspicion man. Ngakazo I investigate her. She said bazu agidi you know the anzo no she ache we unbundle who to me for engaging in illegal mining when one waganga bezoba. She said but illegal mining young MPP basuda ya denchi moral rights suyi magana batun illegal because at their time to put any serious measures in place that's true way mona so mo what me go kabar musu in 2016 schools ko inherit schools ko bata sheba be a worse. There was Galamsey in 2016 nobody would dispute that but the how was the situation in 2016 because I remember your minister Lance at that time Minister Fuseni Yataba Magana 2016 yachi government has lost control over the menace, the level at which people were destroying the water bodies at that time. Kagan, there was no time, and Magana. Yeah, and he even accused the then government as a minister at that time. Come on, there is no political will to fight in Galamsey. Inusa Fuseni, who was a minister of lands, okay, natural resources. Yeah. He was the one accusing his government that they didn't have. He says there is no political will to. So if there is no political will, maybe he's looking at his own government and maybe the opposition. I am saying that at the time, okay, we all know that mostly at that time it was the Chinese that were involved in it. And now I remember, under the NDC, there was a time about 500 Chinese were deported. Some said no. Why was the deportation done? They should have been jailed and all that. The MPP then in opposition lashed on it. What I'm saying is that at that time in 2016, yes, there was Galamsey. It was a serious issue. The government struggled with it at that time. When I look at it, government in saw problem. She and struggled the she, but there were commitments agreed to ending. And the MPP took those could power. Not so can understand what happened. At the time when the media coalition against illegal mining, they were very active. I mean, getting Amuruka Musa Abinda, happened in 2016, where there was so much support for Nana Akufo-Addo. She did do Zamamuna Mazaya.
and the days you saki lemari. And you politicize the NDC politicize the fight against. Which fight? We saw your party people going to Galamsey site promising them to disregard government. That's what I'm saying. Efforts. You see, no, there is no way. I have the video. I don't want to play. Why is video? You have played. They have played. They did propaganda with it up to today. Is it propaganda or you are? Kokubwai really said? What did Kokubwai say? In his statement, what did he say? What did he say? No, you are saying it's propaganda. It's propaganda. The point he made the point that what they are doing when they elect the NDC will come and make sure that they do the right thing and they'll be legalized. That's what he said. That's the right thing in Kenan Suke. No. Yanzu aka right thing nan kenan muke ganin nan. No, ba ka da. Right thing nan kenan. No, right thing nan kenan muke ganin. No, Galamsey. Whatever we are seeing with Galamsey today didn't start. What January shame ake wannan lokaci ne bai da kyau ko kuma ya je Galamsey site ya je. Galamsey ba in the Gio. Shame ake ya kona excavators. Katuna the MC, one of the, is it the minister or I'm not getting it clear, or a district chief executive in one of those mining areas, I think in Western region, who said that if the people come, the people who are supposed to stop them from illegal mining come, they should fight them. If they should, if anything, they should call him. That was an appointee of Nana Odanko Akufo-Addo. We had a minister who said that, oh, the water just got ruwan na yayi dauda ne secretary general. Wadanda ke demonstration against illegal mining da suna so su zo wuri nan su zo su yi Galamsey da su zo su yi demonstration da sun gani. Shi sa nake fara kuma ba wani NDC minister inda dai zama yayi wannan irresponsible statement. In kai wannan magana as a leader kana sama wadanda ke wannan barnan nan kwazo wanda dai yi ma maybe ya boye mutumin NDC bai fito boldly yazo yana yin Galamsey ya gwada ya buga kirji shi party na ke fawo shi sa abinda kenan duka na yi magana ke yi ne kaman Galamsey is bad. NDC as a party, John Dramani Mahama as the president of this republic is committed to make sure that Galamsey ends, and inshallah he will succeed. Inshallah, that one is John Dramani Mahama will succeed. One way, sunan Shihaj Kamal Sarkin Zamfarawa, Sarki na gaida kai Sarki da mutanen shi zango kenan. Sun taji suna wani aiki mai kyau. Drug abuse in our Zongo communities. There's a day I'll bring Sarki himself here. We'll come and tackle that matter. Drug abuse in Zongo. We cash are red 255 ko. Shiaki sha yanzu matasa ana sha ba jimbari. Sarki mun gode kwarai. Irin haka muke son yan mutanen mu yan Zango mu tayi muna taimakawa domin Zango akwai masaloli. One way sunanta Sufaya Kasim Larry. Sufaya ya wurin. Now go the Kore. We assalamu alaikum Mallam Fary. We hope you are good. May Allah continue to strengthen you always. Now go the Kore. We politicians must stay off this Boko issue and allow independent leaders to meet both sides, chiefs to settle this issue. I think the chiefs must be held responsible for peace to prevail. It saddens my heart when I see a Muslim killing a Muslim in this Boko fight. That's why Kungan Yo showed that we tried as much as we can not to we politics. Awal did very well. We buga suna Mahama Chikiba. Shima we buga suna Baumia Chikiba. Muni mu ya kamaci mu sani shi ɗan siyasa dai shi komi yayi da shi siyasa. Iza kai da abin yake ta baka kai kamaci ka san kaman wanga abu ba siyasa bane. Sam muka gane haka ya bar yan siyasan ko siyasa ko ya yi siyasa da shi bai yi. Don me yasa da yawanci cikin Ashanti ko a cin wurin duka akwai chieftaincy issues wurin. But kun taba ga wani dan siyasa ya shiga wurin ya ji ya doki chieftaincy issue su dai yi siyasa da shi na ankaranga
ka taba gan wani dan siyasa ya sai akan mimbari ya doki dai politics da shi ba kai da shi don ko kai ba su ji inda nake so mu kuma mu gane kenan kaman abin tsakanin mu ne mu ya kamaci mu zamna mu gano kaman it's not about today it's about tomorrow. How attractive is Boko going to be tomorrow if we continue on this tangent? That is the question we have to ask ourselves as Kusasis and Mamprusis. We've been fighting from time immemorial. What has changed? Nothing. Yo one way she ne sarki. One way she ne sarki. Ya da sarakai biyu su yi mulki kan kasa guda. Me yi? She dai ta fada. Yasa ku ya kamaci ku zo ku zamna ku gane wa ya kamaci in wani abu da ku yi a gane understand juna sha understand juna. Amma wai kullum inda ake sai wurin ake sai ana ta fada ana ta kashin juna har yanzu Boko ya zama wani no go area ko no go zone. Ai bai kamata ba domin ana yin ga duka mu ake yi ma dariya. Mu ake yi ma ni babban badagati ne bisa da kasa. Babban badagati amma ana zagin ku she taba ko ba ana zagin su she taba ni zaman kaga kai busan gani ana to ba gani ba mun an auren nan an yi shi mun gaggan mun haka duk kai mama ya riga ma wai ba man shi ban furusi baban shi kusa sai ba to na fada wurin don Allah don annabi ina fada wurin wani kusasi ma brodan shi man furusi ne wani man furusi brodan shi kusasi wani man furusi baban shi kusasi wani kusasi baban shi man furusi to ya kuke fada diyan kwami da kufi shi a ta fada ana ta kashe juna kuma musulmai don Allah a ji tsoron Allah domin it's like they've turned a blind eye to the fact that these are the principles of Islam. These are mu musulmai ne ga abin da Qur'ani ya ce ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba duban wannan abin duniyan nan sarautan duniyan nan shi ake kai to mu addini mu na me gaya muna ni kan wani ke cewa ya kamaci malumman mu a fara wazi kan amma a bar wazin nan an da kira su yi zaman lafiya a bar wazin ya bi wurin a bar su san kaman abin da suke fada kan nan duka abin banza ne abin banza Mallam Fary ni ban cewa abin duniya abin banza Mallam Fary kiran malum masu intervention cikin ga kabar ya jawo hankali na zan yi magana kaga zamanin ga da muke wasu daga cikin malumman mu wasu daga cikin malumman kaga su kansu inda gaskiya ya bi ba su haji ba inda gaskiya ya bi wasu bi ba abin da yasa kaga muke wahala kenan malami yana son yau wai shaddan da zai sa mai sada da wani bai taba sa ba ce malami bai sa shadda mai sada ba amma malami wanda shi ma yake da sana'an kanshi yake make money aside malantakan da yake yi ba laifi amma in kana son ka ta zuwa kana kaskatar da kanka mutane su taimaka ma inda gaskiya yake baka ka gaya mutane wannan gaskiyar nan masalan da yanzu haka muke samu kenan haka da same thing wasu sarakuna shere kullun ka ta magana yi ma wanda ke baka dadi haka nan shi yasa wanda ke bakan nan kowane lokaci in yayi abin da bai dace ba baka ka gaya mishi ba ka ba gari ga malumman Najeriya muna gani ai ba ga malumman Najeriya ba kaga malami na ya saya ma ya kira shugaban kasa direct ya ga mishi magana direct me muke gani garin ga me muke gani garin ga shi dai malami shi yana so ya bi karkashin kasa ya zo ya wani rabi da wani dan siyasa wai don ya zo ya ga mishi maganan da zai fa me I want us to look at like as Muslims like muna fada ba mu bari ni problem na duka kenan domin wani har ne dai zage ka wani har ne irin abin gangano kenan mu mun tiya samasi mun tiya samasi da ake zagin mun ga duka fadan boko na ya karbi 70% haka nan ne tukunan na zango kadan na fadan boko na ya karbi 70%. baka ji last week na ga ma wani magana ba na ce kaga rashin sani ba jahilci bane amma mutum ya fahimci shirme shine jahil wanda bai sani ba shi bai sani ba
yana nema a gwada mishi ne amma wanda ya sani ya pretend bai sani ba shine jahili ya san abin nan gashi abin ga da ake yi bai da kyau shi ya pretend ya kan abin da ake yi nan bai san kama abin nan bai da kyau ba shine jahili. One way Hausa land, but I don't know. Boko people are a disgrace to Islam. One way sunanta Salamat Swala. God bless you for this on Boko. We are all tired of the fighting. Abdul Hamid Muftau we Yaro. I don't know who is Yaro. All right. One way sunanshi Pilolo. We Mahama only deceive us to win power. He cannot do anything to solve our problems. 0553-683-010. Last week we were born swim magana dewa. This week na che suzo swim magana dewa. She suka decide come on soon 1 hour late. Eh, she said we show na just 1 hour. Comment on there. 0553-683-010. Mun pick course. Yes, so mu dasa sauran miti biyu a buga karfe 10. Shi samun fara pick course 0553-683-010. This Boko issue mun fara gaba za mu bari ba mun kama yi kenan mun kama yi mun yi magana kai da bai maka dadi ba shi ne ka yawon kuri don gaskiya farin shi guda ne yawon kuri wake kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mallam Fary. Baba barka da warhaka. Na'am. Yi magana ina ji. Barka ka dai. To gaskiya sai dai mu ce yau abin da ke faruwa ba ko ba dadin ji. Ni a nawo da na zauna ni na yi tunani abin nan jahilci na ciki. A jahilci na ciki kwarai yau ka duba tun lokacin da aka fara fadan bako na numba da kwankwan aka zo aka yi fara ya zama shirin kamar shafin mai. Aka wayi gari yandi ya zo aka yi rikici aka waye gare zai zama shafin mai ku hayyo ku kuna ciki ba zan ce jahilci ba yanzu mai kuke so a gaya muku Mallam Fary jiya na fito kuma shi na zo ka je kuma cewa ba daki yan bako su zo sun occupy ba wuri in ka zo da cin ka zo a babu nan batu ka zo a suwasi ka zo sabon zango ka zo moci zango su zalla suke yawo kuma ana kwana cikin kiosk Mallam Fary ka san wani abu guda ne da fari yau na fari gobe dilesin albayan ba kun kubar wannan abu ku bari bai da kyau makaman da kuke sai kuna aiki kuna san basko kuna sai da basko kuna sai da moto ku sai bindigogi ku faka makiya ya kiya ka kai ba kwana fadan nan ku bari bai da kyau kuna tucan kanku ne na fari yau na fari gobe Mallam Fary abin da ke faruwa kenan kaga dilan bako abin ga dilan dan bako ya tashi dan kasuwa dan bako shi na shi aiki bai da komai yayi aiki sai makami ya aika bako ai su ne in an bar fadan kudin da yake samu bai samu kuma su kenan interest su kenan in ka je alaba su zalla yawancin zalla wannan aiki suke yi fadi ka ga gaya mu kowa yau ni na fadi su sani suka ki sani ka wani koyo Mallam Fary ba fadan ba ko ba an tashi an saya ba abin ma yana ya kici ne kicinyewa ka duba Boko Haram har yau Boko Haram an kashe wutan Boko Haram sunan kuma kaman ba Allah kiyaye Allah kare kiyayewa Boko Haram shine Boko Haram na Ghana mun gode sunan ma kaman Boko she sa hankali kuma gaskiya ne kaga masu lokacin da I remember somewhere around 2004 lokacin fadan yandin ga ya tashi ana kama su kullum kaga turo a kasan shi nan haka irin bas masu kasan nan an sai bindiga magazin mai an sassa da albaru wurin ake sawa sometimes ana ya kama su ma stage alaban nan no wanda suke wurin nan no suke sai a tattara wazo ya zama communal labor a tattara a ji a basu su fara su kashe juna da kai ka gudu ni abi da ke ka gudu ka zamna kuma shi nan da ana fada haka da kai ka zo ka zamna wurin ya kuriwa ke kan layi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ki da inda ke kira.
Bushra ni kira daga Libya Quarters. Ina jinki. Mallam Fary. Ka gan batun bakuna. Ba su ya su karbi sarautan nan hannunsu a kansu sarautan traditional sarautan nan. Ya kamace a kansulin don ni ban ga amfanin da yake cikin ba. Yanzu suna fada in wani ishu ya tashi a ce aje wurin sarakai aje a settle. To sarakai da kansu ba su da ilimin da za su settle ma kansu, ya za su iya su settle wani. Kin ka gane isa wanga bai make sense ba ta kan ba su da amfani wurin, ya kamashi a cancel wannan sarautan nan. Ka gane a cancel wannan sarautan nan, kowa ya je ji da kanshi don ya kamaci su taimaki al'umman garinsu, al'umman areansu, al'umman anguwansu, kowa ya haɗa kai. To su da kansu ma ga abin da suke karantar da suna karantar da su gobe suka mutu wani kuma ya su masu continue su ita yi. Mun gode 0553-683-010 kai kuma kai ka kira ka tufa albarkacin bakin ka kan batutuwa da muka tattauna. Yan kuwa ki kan line. Hello. Na'am, sunan ki da inda yake kira. Sunana Soyayya. Sannu ka dai ina jin ki. Ya ku fadan bukon nan. Magani da suka ci ne yasa ya fi wannan abu. Ba suka je suka ci magani ne yana aiki cikin gangan cikin ku da shi suna zo sai je mu fada. Haka ne suke. Yasa Allah ya kiyaye. Amin. Da aka ci magani baka cin magani zai kawo maka kudi. Maganin albaru da aka ci. Ai ka zama babban bakauye. Hello, ki kan layi. Wa alaikum salam, sunan ka ne da kake kira. Suna na insha Allah, ina kiran daga kasuwa. Ina jin ka. Mallam Fary. Ha wani magana. Ina so wannan maganan nan don Allah don Annabi. Fada bako mutum musulunci ta sa ciki. Fada ni ya tashi. A duba yadda da yi fadan nan ya zo kasa. Amma ka cikin mu musulmai muna kashe junanmu. Mun ka je bako akwai Christians wurin nan. Afirka kuma cikin ganin ga yau kunyan da ke fada a ce Christians ke fada ba amma yin kunyan Christians ne amma fada bonko da ya tashi nan akwai Christians akwai Muslim fada ne ya tashi a duba yadda da ya bar fada ne zo kasa amma ka doki attach batun musulunci batun insha Allah mu musulmai ne in musulmi yayi tauri ana mai magana beji sha ce mai don Allah. Don me yasa ake cewa don Allah? Don me yasa in musulmi yayi abu ya beji sha ba ce ma don babanka ko don ummanka sha ce maka don Allah. Saboda musulunci nan ne. Mu namu ne yawancin su musulmai ne, wannan karya ne. Yawancin su musulmai ne. Majority of them wanda suka zo suka yi press conference a karan da muka buga da safin ga musulmai ne. Ba wani ya ce wai musulmai ke fada mu ake zagi musulmai kamar muna son fada saboda abin da suke yi wurin. Mutum na magana ku ji maganan ne da kyau. Kana kiran ga kai insha Allah da kanka. Wani arne ya ganka yanzu gan fadan buko ya tashi dai zagi dai ci mutunci ya kara ka ciki. Ba yana kara ka ciki bane wai don ka zama dan north. Yana kara ka ciki ne wai don sunan ka insha Allah. Hankalin shi na mai kaman kai wurin ka fito. Shi yasa muke cewa in ba su jin komi ba su duban kowa su da su duba Allah ga da ke bisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda ya ce mu yi rayuwar mu su duba wannan kawai. Ina sama in musulman cikin su ko 60% ne ko 70% ne in su suka ji suka bari Christians ma sun bari. Maganan duka kenan. Ba wanda ya ce wai musulmai ne muke son fada a'a ba she mun yi wannan magana ba haka ake gaya mana karya nake yi garanga an ce su suke son fada an ce muke son fada. So let us
muna magana ya kamace ku saurari maganan da muke yi nan ka zo a madi watan nan we made progress inshallah almost 90% duka musulmai ne kaman ka shigo zango ana kikka ana fada shi a shaka ce musulmai ka ce ba musulmai don akwai christian zango mu namu ne a bar arna na cin mutuncin musulmai shi kenan yan kuwa ke kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sunan ka ne kai. Sunana na Mafillau daga Nima na fito. Ina jin ka yi magana. Sunana na Mafillau. Ya ina jin ka yi magana. Na ce ba batun bakun ga. Karage biyu da ba su yi unfortunately, line. Let me pick my last call. 0553-683-010. Yes, so that's I can share. 0553-683-010. Young Kriwaki Kalai. Hello. 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 Sunan ka da inda kake kira. Na kira daga Assalamu alaikum, na kira daga Amasaman. Amasaman. Sunanka? Sunana Inusa. Inusa, na jinka. Don ne tambaya na kawai dai. Eske wurin nan bokun nan fadan su nan ba yi a kansu kamar yadda ake fadi a kansu ma saraukare a kansu. Bai yiwa. Ya yi wuya. Ina so dai ne a kansu su dai ne wallahi don suna ba ta sunan musulmai. Kuma gaskiyan ka kake yi. Don an ne dai ce maka mun tiyata masu. Mun pepe for mun tiyata masu. Gaskiya ne a yi. Don abun da suke yin bai da kyau suna ba ta sunan musulmai. Don shi duniyan ga da muke inda ni ma ne inda ni president ne da na bombu ma wurin nan shugaba da yake kai do abun na da da kyau anna suna ta fadi mun ci afema. That's the truth. Thank you very much. Abun na mi ciwo don shi na thank you when that she president I bombu na bari pick fana bari so mada ya kowane lokacin na su ma da kawai to kamar yadda na gan kama da boko conflict ya take much more of the discussion so kamar yadda there's always time for mouth. No na sani no na gari shi za a rike so dai kai kan wannan yeah I think that is a very serious issue ne don even Nkrumah ya try kasa Nkrumah shi ya zo ke wani policy da yana so ma da yi end chieftaincy because she ya realize kama yana create more problems but wannan kuma ya create more enemies. You understand, and these issues of Boku was one of wadannan ababen da ya sa da ya so that the state will be in charge of everything. But be succeed kamar yadda ake da shi francophone in francophone countries ba wani sarki ka zo ka sai kana da wani magana in ka ci sarkin ka kamar sarkin zama ci sarki ka dai kawai sarki zama amma ka da komi because kuma it is not for anything the constitution Ghana da kanshi yace wai kasan Ghana da kanshi land and the natural resources is vested in the president. Can understand amma still in saboda the way our politics yake yasa ya bar politician in da kanshi yana tsoron sarki because yana kan sarki ya yace ma jama'a kun ga wanka ku vote me amma in reality nan ka duba constitution nan closely president yana da power nan ya fi sarki wannan ne ka understand so me yana da yi ne kamar yadda na fadi farko wayan da ke wurin ke samari kamar ni kai ina menene ne da conflict okay in kaje ka sai kana wannan fadan nan in haka wanga an cire wani part of the land na baka ne ku dai like I'm trying to understand amma kaga kamar bai make any sense jini na tabasa ce sa kamar da wanda yace wai magungunan da suka ci da shi sometimes wanda na babai kuma na yi rayi da maganan da ka gaya kamar jahilci ne ignorance ne because kamar da na fadi na akwai wasu kaje ka tambaye su
me ya kawo fada na me yasa ake fada wallahi bai wasu sani ba shi na shi ne ya zo ana fada shi ma ya zo yana yi wani ya zo ba shi bindiga karbi ka zo ka karbi wani 1000 ko wani 500 Ghana ya je ka kashe da mutum ka manta kamar yadda ake fara wa musulmi kaga Allah ya zama da kai musulmi ya baka ya ce wa you are the best of what mankind like kai musulmi yasa always na ana expecting ka live within a certain standard yasa an kana yin bai wanga dole an tuna ma kamar hey kai musulmi ne ai mafarin mu muna yasa Allah ne ya gera mana duk wanda ya ce mu ce musulmai ne me shi nan shi dai fushi da mu don mun kama gayawa kenan ku musulmai ne ku bari yo to kaga ina jin callers nan duka she wasu na ganin kama da me yasa sarautar ma da kanshi ba an san gaba da bai akwai ma leaders ma kenan ake samun wanga aka shiga cikin wanga hali to in ba su me zai faru kuma ana ganin kuma wasu mana ganin a'a sarautan yasa ake wanga rikici sarautan lalle shi sarautan wasu na ganin kaman sarautan yasa ne ake rikici ake ganin kaman sarautan ne ake rikici gari na namu ne wasu kuma wai gari na namu shi yasa akwai sarki wani kuma suka install sarki so it's about wanda ke da gari ba ke da gari wanda ke da problem bottom line wanda ke da shi sa an ka duba wanga abin gangan nan in ka duba statement ga wan solve wanga problem nan very easy and once and for all wake da gari akwai history ai shugaban kasa na nan ga King Solomon Osei Tutu su sun san wanga abin ganga duka ga abin ganga northern region da kanshi 6 northern regions na muna da manya-manyan sarakuna da wa'en ga abin ganga duka sun sani shi yasa solve wanga problem ga ya involve shi yasa is very easy yau ya zo ya kai son sarauta Mallam Fary kaji wai wani kaza sarkin kaza ne duba ma kaman kumasi wai abin ganga airport runabout wa akwai sarkin airport runabout saboda Allah wani abin ganga kaga ba the point that we have to make our people understand is that fadan yana farko me yake cikin kasan gani inda ya sha kara yana ci ba kara yana ci saboda rashin kwanciyar hankali da fada da ake bari yau in ana komi ana kara ciki ko ba haka ba har ma aka je aka yi Independence Day celebration wurin saboda an samu mai kwanciyar hankali wurin ko ba haka ba sabin da ya kamaci su understand ne. And I will say this thing again, the reason why utumfu ya zama utumfu yau in wani shugaban kasa ma ya fito gare shi ya zo bai zuwa wurin president kawai ya wuce in ya je wurin president shi ya je ya ga utumfu is because of number one girmamawa da suke ba sarkinsu wanda ya fito girmamawan ba ya zo kawai bane ya fito cikin hadin kai da zaman lafiya domin ba hadin kai ba zaman lafiya girmamawa ma bai zuwa don me yasa suke kiran shi nyami kese wai nyami kuma kese mutum ba wai nyami kese saboda they've realized that kujeran da yake zamne kan in an girmama asanti sai dai su sun girmama kujeran amma mu mutanen north muka tashi abinda mu muke son muna son a bamu girma amma abinda zai bi kai mu samu girman da da bamu nan she muna sai kan wannan abu kuma no she muna fada example da na baka kenan an ba Mallam Fary Mallam Fary ya za ba Mallam Fary zai samu wannan matsayin nan su kuma ba haka suke duba ba in ka duba wannan ma sarautan su ne yana nan kofa guda uku ne Opokuware Osei Tutu da Prempe amma duka gida guda ne duka sarautar nan guda ne amma sunan nan ne daban-daban su kawai ke ci sunan ya fiye su ne girman duka one clan wani bi ana gama wani bi sheka ga lokacin da aka kare batun Osei Tutu ga sheka ga an samu wani bi wani Opokuware zai zo ya zama bited ai wannan ana wani bi Prempe zaba ne kai da kujera guda ne kai da daka ci lokaci ya kai ana kaman ballot ne ko me su sai sa wanda ka pick sha doke a baka sheka insha an wani in akwai na farko na biyu in kai ne na uku she kai ka zama ba girman sarautan su gabe
in 1999 lokacin da gudan ne ya fadi da zo another da upukwari da sake ya fadi da zo another muna yara kuma sai ya tashi ya saya haka tashiwan shi da ya tashi ya saya ba wai ya tashi ya saya don ana ga da yi fada ya tashi ya saya don gari yayi dadi lokacin kake gan al'adansu ban sha'awa ba batun fada da Asante Hima ta mutu 2016 ita ma on Hima ne ina batun sarkin da kanshi ba batun lokacin shi Kwesi Ajiman sofon mayor wai he was in line amma akwai wani abu cikin ta'adansu da bai yawan ga ya bite shi sai ya kamace a doke a ba kane shi mun ji wani abu mun ji kaji ko pin ya fadi saboda da kanshi ya accept no saboda suna girmama tsari da suka ajiye amma mu ka je north ko tsari nan na ajiye in ya zo wurin cin sarauta she wani na son ya doki kudin shi ko wani iko shi da yake da shi ya bata abin shi a ce abin ya zo wurin shi kamar maganin da ka gaya wanda ya ci shi da ci saboda ya kan shi kato kamar na Mallam Fary shi yasa shi ka bashi ya ci a banin ci wanda ya ci saboda ni ina da kudi na fi shi ka bashi shekaran jiyan ga office sarkin zango kuma si wani rikici bai ban ma son je wurin shi wannan sarautan nan astagfirullah kana kan kasan utunfuo kana kuma sin utunfuo shi kana faɗin sarautan sarkin zango kan kasan utunfuo away to the YCC enough kuma repeat kana kasan utunfuo kuma shi the capital of Ashanti shi aka baka dama kana nan da sarautan zango shi kana fada kan wannan sarautan da ba kasa ai ba sarauta ba na gaya gaskiyan da ke ciki kenan ba komi ciki me ciki sarauta kana sarauta naka ne kawai babban agbada ka shi dai shi otunfuwan da kanshi ya bar wannan sarautan yayi daraja so kaka ban ya rena sarautan da fadan da kake daraja kaka kawo fada ciki yazo ya rena sarautan har yanzu an kasa na da har ya baka opportunity har aka doko mutumin zango aka bashi wai unkoswahi ne yeah so the point we are making is simple shekaran jiyan ga offenso da wani ya tashi shi wani guy mai kudi ya tashi wai da kudin shi yana so a bashi sarautan otufu ya ce shi akwai video ne na trend wai shi kan kujeran da yake zamnin ga shi dai shi ya ce ya amince kai ka zama sarki kaga yana magana da iko ba shi bane girmama wanda mutane shi suke mai da hadin kansu shi ya bashi wannan iko shi yasa mu kuma muna son a girmama mu hada kanmu mu yi daya ko ina muke kowane sarauta kowane gari ku hada kai ku yi daya ba magic bane ba wani ya fi wani bane wanda ya fi ka shine wanda suka fi mu su suka hada kansu su ne ya asantawa so the time has come for us to understand this thing and stop all these fadace da ke ban kabi ko ina an kai dan north ne ko dan zango shi ana zakin kamar su kallo nan damu da sa'aya kan shirinmu na ma'auni yau mun auna buku ne insha Allah ranar juma'a mun dawo kan wannan dandali inda za mu ci gaba da kawo muku shirin insha Allah ran juma'a holiday ne ka mun gani ko mun holiday da ai mu bai shafe mu ba don mu ba mu yadda da Yesu sunan ba. Assalamu alaikum. Thank you very much, Sami at the MCA. The country where I come from, the truth is irony. Just like animal farm, justice mean in it.